Hello there, and thank you so much for finding time to join us on this edition of TV47 Weekend. My name is Eric Munene. Our sign language interpreter for this broadcast is Faith Moikamba, I beg your pardon. But first, let's have a look at what made it to the headline. Suspected Kenyan terrorist arrested in DRC to be extradited. Rashid Mohamed Salim, alias Chotara, to face charges locally. ODM leader Raila Odinga quotes Kawangware. Na kijasoma apase kazi wa maana, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. SDP William Ruto woos Kiambu for the second time this week. Tumeunganisha ndio tushinde hii uchaguzi round 1 na 70%. We shall tell you about the Lamu killings. Alikuwa sijui risasi nimgonga kichwa ikatokea hapa. Maana nimekuta tombo. Ama unaitwa nani ya Kiswahili? Uzio kitoka. Vongo. Ndio ulikuwa natoka. Who is killing Kenyans in that part of the country and why? Welcome to the broadcast once more. TV47 Weekend begins now. ODM party leader Raila Odinga has promised to set aside a special fund to cushion women who are single mothers against the harsh economic times. As Joash Onsari now reports, Raila promised to seal all corruption loopholes in the country. ODM leader Raila Odinga, while addressing Kawangware residents, pledged to seal all corruption loopholes and safeguard the public coffer if elected president. Tunataka kuinua nchi yetu ili tupate raha na ustawi. Kwa vile nchi yetu ya kitaifa inasema, sio? Wale wezi wanajulikana. Wao wanahujumu mali yetu, tutapigana na ufisadi daima na daima. Wale ambao wanaiba pesa zetu tutapeleka kamiti. Sawa. Further, Raila, together with his deputy party leader Wycliffe Oparanya, castigated DP Ruto's bottom-up economic model and the newly formed Kenya Kwanza coalition, terming it irrelevant to his presidential ambition. Mambo ya miundo msingi, ya barabara, ya stima, ya maji, yale yote tutaangalia. Hakuna hii mambo ya kusema ati chini juu. Anasema nataka kuinua Wakenya kutoka chini kwenda juu. Ati top bottom up. Nani aliyoweka Wakenya chini kwanza? Dunia Wetangula na Malala kufuruta Musalia. Hao ndio walikuwa wanapiga bei. Na nilisema hapa awali hii vyama ndogo ni biashara. Umeona hii vyama ni biashara. Na sisi tunasema leo kama watu wa Dagoretti, hatutaki kusikia mambo ya bottom up. Tunataka kwanza kuchunguza hawa wakora ambao wanatuuzia hiyo bottoms up. Bottom ni sisi, top ni yeye. Rais wa kuuza avocado, rais wa kuuza umeme, rais wa kuuza chicken na vitu yote ile mwananchi anafaa kufanya. Leaders who accompanied Raila condemned Ruto, saying the country will never be safe in his hands. Ruto akona Wetangula, akona Mudavadi. Sisi tumesema tutabaki na rais wa tano wa Kenya, Engineer Raila Amolo Odinga. Azimio! The former premier urged Kawangware residents to vote for Tim Wanyonyi as Nairobi governor in the next general election. Unaunga mkono. Edwin Sifuna, tuko pale na Betty Zelachi. Unaona yote. Joash Onsare, TV47, Nairobi. Well, in less than a week, Deputy President William Ruto has returned to Kiambu County on another charm offensive to woo the vote-rich county ahead of the next general election. As Micah Gwongo reports, the DP has urged Kenyans to remain united before and after the general election.
Deputy President William Ruto today returned to Kiambu County to popularize his presidential bid, where he emphasized on the need for a unified nation ahead of the next general elections. The DP attended a church service at the St. Andrew's Catholic Church before embarking on his political campaign. Addressing residents at Kwampera in Limuru, the DP defended the newly formed Kenya Kwanza coalition, saying this will ensure victory in the August 9th election. Tunataka kushinda hii uchaguzi round 1 na 70%. Ili mtu ya kitendawili asituletee fujo. He said their aim is to ensure the Kenya Kwanza coalition emerges victorious in the August election, saying there is no room for a runoff. Situmalizane na huyu mtu round 1 na 70%. Ndiye atembe, asituletee kisirani, ndiye asituletee fujo, ndiye asijiapishe. In the 2017 general elections, Musalia Mudavadi and Moses Wetangula filled Odinga's vote bucket in both Vihiga and Bungoma counties. With their joint NASA brigade, Odinga garnered 181,889 votes in Vihiga County, courtesy of Musalia Mudavadi. Ruto's Jubilee Party garnered 18,562 votes in Vihiga County in 2017. In Bungoma County, Moses Wetangula aided Odinga to garner 287,316 votes through NASA coalition, while Ruto's camp managed to accumulate 127,415 votes. The three are, however, optimistic that their coalition will amass enough votes to avoid a runoff. Ruto dismissed Raila Odinga's presidential bid as a project that will fail. Hatuwezi kukubali mambo ya bwana kitendawili kwa sababu Kenya hii iko na changamoto nyingi. Tunataka kukabiliana na mambo ya madeni. He said although he respects President Uhuru Kenyatta as his boss and a friend, his support for Raila Odinga will be in vain. What business do Kenyans have electing a man who operates on deceit and conmanship? If he can con fellow leaders, certainly he will con the people of Kenya. MPs accompanying Ruto claimed that Raila was trying to hide his character behind Azimio la Umoja movement, urging Kenyans to reject his candidacy. Azimio ni ODM, na ODM ni Azimio. Na nyoka hata mpaka rangi gani, nyoka ni nyoka. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ni kiongozi wetu. Tutamheshimu sasa na tutamheshimu akistaafu. Ile hatutakubali ni yeye kutuachia Raila Odinga. Kabuchai MP Majimbo Kalasinga insisting that once they take over the government, they will discard the competency-based curriculum system in Kenya, saying most of Kenyans have not subscribed to the idea. Sasa William Ruto mheshimiwa, ukiapishwa kama rais tarehe 9 mwezi wa 8, tubadilishe mfumo unaosumbua wananchi wa Kenya wa CBC. Tulete mtoto class 1 mpaka 8, form 1 mpaka 4 na university watu wakae mzuri. In less than 1 week time, Deputy President William Ruto has completed his charm offensive tour of Limuru constituency in a bid to woo the vote-rich region before 9th August general elections. Mike Kagwango, TV 47, Limuru, Kiambu County. Well, thank you, Mike Gongo, for that. Now, Kenya leader Martha Karua now says the next general election will be a 3-horse race, urging Kenyans to cease referring to the August election as a 2-horse race, terming the narrative lopsided. As Boniface Baraza now tells us, Karua says a 3rd horse will show up in the political arena, promising a tight race in the August 9th polls. The principles led by Wiper Party leader Kalonzo Musyoka, Baringo Senator Gideon Moi, Cyrus Jirongo, and NARC Kenya Party leader Martha Karua pitched tent at Kerogoya Stadium in Kirinyaga County to rally the locals behind their presidential bid as they promised to reveal their presidential flag bearer in 2 months' time. At the national level too, we need to look at who we are going to entrust the country to. If you entrust the country to people with a record of corruption, a record
of abusing and mismanaging public resources. Even if they promise you heaven, with what are they going to fulfill their promises? Nilikuwa navalia shati moja na tai moja 2013. 2017 hata sasa hawataki kuonekana kwa sababu badala wewe uwe mwadilifu kwa kiongozi wa nchi mwenye instruments of power, unamwadama, unamtukana na wewe ni deputy yake. They have resolved to remain united, calling on other like-minded leaders to join their cause to liberate this nation, saying their recent move by ANC leader Musalia Mudavadi will not affect their unity. Unajua ndugu wengine walikuwa wanauliza na mimi wanasema, wale ndugu walituacha. Whom can you trust? Wakaenda usiku, wakatuacha. But I know with Mother and Gideon, tutapasua Kenya hii. On his part, KANU chairman Senator Gideon Moi opined that corruption has messed this country and Kenyans must send home all those involved in various scandals. Hii kura ambayo itakuja, the national election, hatutaki tafadhali atituende round 2. It does not matter hata tukisema itakuwa elimu bora, uchumi bora, kama ufisadi iko. Sisi sasa tunajua kile kinatakikana ni kuhakikisha mwananchi ameweka pesa kwa mfuko na anakaa vizuri. The leaders have promised to traverse the country to sell their agenda to Kenyans, exuding confidence that come August they will form the next government. Boniface Barasa, TV47. ANC boss Musalia Mudavadi has assured Kenyans that the newly formed Kenya Kwanza formation will prioritize the interests of the common mwananchi. According to Mudavadi, members of the coalition will remain united. Here's Grace Josephine with that. Barely a week after ANC leader Musalia Mudavadi teamed up with Deputy President William Ruto's United Democratic Alliance and Moses Wetangula's Ford Kenya to form Kenya Kwanza coalition, the ANC boss has sharply criticized his former allies for not honoring the will of the Kenyan people. Kenya Kwanza. This is a coalition that brings together the UDA party, led by the Deputy President, William Ruto, Amani National Congress, ANC, led by myself, and Ford Kenya, led by Moses Wetangula. And we have stated that we want to have a coalition that puts Kenya first. And we are engaging with some of the members who were in that Oka wing. We could see that wao walikuwa wanataka kuegemea kwa mradi wa serikali. Na wananchi hawakutaka mradi wa serikali. Wanataka wachague viongozi wao. So I stood with the people. I want to confirm that those of us in UDA are really embraced to this formation of Kenya Kwanza. Speaking after attending a church service at the St. Faith SEK Church in Rongai, Kajiado County, Mudavadi said Raila is a state project, urging Kenyans to elect visionary leaders. Wakenya wamechoka. Hawataki miradi ya serikali ambayo inafika pahali inakwama. And this one is one other political muradi. Utakwama. Baadaye utakuwa ndovu nyeupe. White elephant kwa kisiasa. Mimi sio project ya mtu. Raila Odinga cannot be a project. A united Oka promised to announce a flag bearer, but that promise to Kenyans never saw the light of day. With the new merger between Ruto, Mudavadi and Wetangula, it is a wait and see on whether Kenya Kwanza will birth a common flag bearer. Away from politics now, the Directorate of Criminal Investigations is liaising with the Congolese authorities through Interpol on the arrest of a terror suspect Rashid Mohamed Salim, believed to be a member of the Allied Democratic Forces ADF, a terrorist group operating in Congo and Uganda. As Maria Mocharo now tells us, Salim has been on the DCI's radar since 2019 on terrorism suspicion after he escaped the ATPU dragnet.
Subdued and questioned on his whereabouts, Salim begged to be heard, seeming rather modest. Si tulipigwa kwenye gari. Kwenye gari walipiga gari wakatutosha. Wakachukua hizi ID card. But his history is louder and scary. Rashid Salim was charged with various terror offences related to the explosive materials discovered during a raid in Kwale in 2017, where he attended various court sessions and then disappeared in 2020. Upon his capture today, he claimed he was headed to South Africa in search of greener pastures. Sasa mmekuja huku namna gani? Kwa kusema kuambia uonekane hapa, wamekuambia namna gani? Sisi tulikuwa na mwenzetu patu na South Africa. He, however, claimed that he had no idea how he found himself in the company of 4 others en route to South Africa. Sasa mungetoka hapa kufika South Africa mungepitia wapi? The Armed Forces of the Democratic Republic of Congo has named Salim Muhammad as one of the driving brains of the terrorist movement alliance of the Allied Democratic Forces ADF. The anti-terror unit says it is working with Interpol to ensure the suspect is extradited to face charges back in Kenya. Mariam Wacharo, TV47. 5 schools have been closed indefinitely in Baringo County, with hundreds of villagers displaced following the runaway insecurity in the area. Our reporter Andrin Kilemi paints a picture of the dire humanitarian crisis in the area. The villages are empty here in Baringo South. Remains of what was once people's home burnt to ashes, with residents of at least 7 villages displaced, and 5 schools closed following the banditry attacks witnessed in the last 2 weeks. Kuna watoto wa CBC wanafanya mtihani anytime from this week tunaingia. Hatujui watafanyia wapi kwa sababu kwa saa hii hawako. Wa form 4 wametawanyika. Na kwa saa hii wanaelekea kufanya mtihani na hatujui watoto wetu watafanya mtihani namna gani. Watoto hawa ambao wanatarajia kufanya mtihani wao wa mwaka huu muda fupi ijayo, nafaki tu mwezi 1.5, tunaomba wawekwe katika nafasi na katika hali ambao itawapa wao wafanye mtihani kwa njia ambao haitawatatanisha. Despite heightened security, residents who are lucky to have survived the attacks say cases of insecurity in the area are still rampant. Sisi tumestuka, hatujui tutaenda wapi. Marisasi. In fact, jana ni kama ilikuwa inaanzia hapa, marisasi ilikuwa inaanzia pande hii. Hata si mahali tulikuwa tunatarajia, mara huko Nasar huko chini. Imekaribia kabisa. Kwa nini waziri ya usalama unachukua muda kuja kusaidia sisi katika eneo hii? Jana watu 2 walipigwa risasi. Saa hii wako hospitalini. Ni muda gani unahitaji ili ujue kwamba sisi ni Wakenya kama wengine? Religious and political leaders held interdenominational prayers at Kapchichir sublocation, seeking God's intervention over the incessant attacks in the area. The prayer meeting, security officers had to be stationed at various locations for fear of another attack. Tumekutana ili tuombe maombi maalum kwa sehemu hii tupate amani wa kudumu. Labour Cabinet Secretary Simon Chelugui, who was present during the prayer meeting, assured residents of their security. I've had phone call with my colleague just now, CS Fred Matiangi, and he has assured me that beginning tomorrow, the GSU commandant will be here, and that KPR process will begin, and the police station will be established to counter and enhance security and protection of these people. Baringo and Elgeyo Marakwet residents continue to flee the area following incessant attacks. Andrin Kilemi, TV47. Well, time now for a very, very short break, but don't go away. Remember, we do have that special feature by our very own Frederick Muchiriri on the truth about Lamu killings. Keep it here.
Welcome back and thanks for staying with us. Now, it has been a month of terror for both the travelers along the Gamba-Lamu road and residents of parts of Mpeketoni in Lamu County. It all started on the 3rd of this month when 6 people were brutally murdered, 4 of them burnt beyond recognition in what appeared to be an act of terror that has left the residents worried. Our reporter Frederick Mutiriri traveled on road from Nairobi through the dangerous and risky Gamba-Lamu road that traverses through Boni Forest and pitched camp in Mpeketoni, Lamu County, to bring us the truth about Lamu killings. Have a look. January 2022 and Lamu was on the headlines yet again. So there is need to strengthen the security. Counties in Lamu County have been placed under a dusk to dawn curfew. More people killed, homes torched in a region that at least 100 people were killed in 2014. Welcome to Lamu County. Lamu killings, the truth. We traveled from Nairobi on a Wednesday, hoping to drive all the way to Mpeketoni, Lamu County this same day. By 2 p.m., we were at the Mombasa SGR terminus. We've arrived at Mombasa terminus, the SGR Mombasa terminus. It's the journey that we are about to start taking. This is our first destination. So tomorrow morning, we'll be headed to Lamu County to just have the grasp of what is happening in Lamu County and bring you a story that you've not heard before. Traveling from Mombasa to Lamu, however, wasn't possible on the same day since we must have a police escort. The escort was only available at 9 a.m., meaning we could only travel the following day. At exactly 4:45 a.m., we were up and ready and planning to hit the road at exactly 5 a.m. It's very early in the morning. It's about, as you can hear, it's about 5:05 here in Mombasa County. We're just about to leave this place and we are going to venture into Lamu County B. As we leave here, we are going to join security forces who are going to accompany us as we travel all the way to Lamu County. You know how it's been the last couple of weeks, and the security forces are being forced to ferry people from whichever place they're coming from and to make sure that they have gone to Lamu County. And so we're just about to leave. We do not know what we're going to expect. We do not know how the road, I hear there's a stretch of like 15 kilometers where you need security forces. So we don't know what we're getting ourselves into, but we know we have to bring this story to you. Lamu lies northeast of Mombasa. It's a 40 minutes journey by air and 5 hours drive, a stretch of close to 350 kilometers, which we opted to drive. We embarked on the journey and had a first stop at Gamba police station where we were to pick the police escort. The escort leaves at 9 a.m. every morning. We got to the station 20 minutes earlier, ready to leave and hoping to cover enough ground to cover the lost time. For us, the plan was to get in and out as soon as possible. After many hours of traveling all the way from Mombasa County, we are now in Tana River County at Garsen. As you can see, this is a police station that was attacked in 2014. Now we are going to wait for the rest of the buses that we are going to travel with them. We are also waiting for police officers who are going to give us an escort. I'm being told this is the most dangerous area from here, 35 kilometers stretch. The first batch of travelers had been escorted at 7 a.m. and we had to wait for another 3 hours for the second batch. This was a costly inconvenience, but we had to wait. Tellingly, the travelers were unhappy. Askari wengi wamewekwa kule, naona wale kama wale wanashika Wanjige, si wangelikuwa wameletwa huku na sisi bana, ndio hii njia ifunguke. Kwa sababu kama ni askari wamepungua, kazi yao ni kushika watu kama Wanjige na sisi huku tunapata shida. Iko haja gani? Tulipropose hizi escort ni mingi sasa. Tulipropose kuwe na kitu tunaita patrols. Hizo zitasaidia kushinda. Unaona hizi magari vile zimeshikana hivi? Utakuta hata basi zaja, basi jafika. Wakati tunapelekana hivi, it's more risky kwetu kupigwa zikiwa hivi. Lakini kukiwa na patrol, at least vehicles, hizi gari za polisi yeko strategic points, unajua mahali kubaya. I think security itakuwa ni vizuri na kutakuwa na free flow. And so we waited for the 3 hours. In the middle,
of Boni Forest. Ni kama wiki mbili tatu zilipofika, ulianguka rapsha kidogo cha jamaa zetu wa msituni na maafisa wa polisi paka wakalipua gari. Nilikuwa kwenye hiyo msafara, hata gari yangu iligongwa pale wakati tukigeuza maafisa, wakati ile gari nyingine imelipuliwa, wakaamua kugeuka kurudi hapo police station. Sisi tukangangana pale, ile kungangana kurudi kama mambo na kugongana, lakini kugongana sasa haikuwa muhimu ilikuwa tu tuokoe maisha yetu. Na sasa kuna uchungu mkubwa sana kwenye hii barabara. Mambo mengi sana yamefungika, tuna watoto wanasoma. Sasa ukipita kama hapa saa 5 ukifika kule, wakati wa kurudi hauwezi rudi. Ukipita saa 7 tu ukiwa uko kule, hauwezi rudi kwa sababu convoy wa mwisho saa 9. Sasa tuna uchungu sana. Tungeomba serikali itie manani hichi kilio na hawa jamaa wajaribu kudili na watu angalau tupate afueni kidogo kama pale zamani tulivyokuwa tukiishi. Waiting here presented another major challenge. Gamba police station has been an Al-Shabaab target since Kenya ventured into Somalia to flush out the Al-Shabaab terrorists in 2011. On a Sunday night, 5th of July 2014, Al-Shabaab militants attacked this station, killing 9 people, among them a police officer who was shot in the head, while the rest of his colleagues scampered for safety and eventually ran into the forest. 8 people were killed in police cells. Police officers allege that there was also a KDF camp that has since been moved a few kilometers from the station, leaving the officers as lone rangers in a high-risk area. However, the station is well covered by special forces who have been patrolling the area, giving the much-needed buffer between the station and the cut-off line. We have now waited for 3.5 hours at the station with bated breath. At exactly 11:05 a.m., the convoy of about 30 vehicles, including buses, is allowed to leave. This is the beginning of a mind-torturous journey of about 40 kilometers to Mpeketoni town. It is the beginning of Boni Forest, where attacks have been reported in the past. Civilians and security officers killed. Many vehicles have been attacked on this stretch. Kuna zaidi ya magari 30 ambayo yanatuongoza. Nyuma yetu kuna magari, maafisa wa polisi wakilinda mbele, nyuma, katikati, kote kuhakikisha kwamba kuna usalama wa Wakenya ambao wanasafiri kutoka maeneo ya Mombasa, Kilifi, Tana River wakielekea Lamu. Jinsi tunavyoona mbele yetu, naelezwa kwamba huu msitu ndio msitu ambao ni hatari sana. Kwa hivyo hata sisi mioyo yetu ni kudunda kidogo, lakini tukisubiria tutafika Lamu, Mungu akituwezesha. Just this week on Wednesday, 3 vehicles belonging to security officers and members of judiciary were shot at, and luckily, there were no casualties. Earlier this month, on 7th of January, 4 GSU officers escorting vehicles to Lamu, just like today, were killed in an explosion. The officer's vehicle was hit by militants using a rocket-propelled grenade. On Sunday, 20th December 2020, Al-Shabaab militants again opened fire on such a convoy, prompting a fierce gunfight between the lead escort car and the militants. Luckily, no one was injured in the attack. These attacks have become rampant in the recent months. Security agencies inform us that there are several cut lines that Al-Shabaab militants use to gain entry into Kenya from Somalia and hide in these forests, where they launch attacks through ambushes. The short journey of about 40 kilometers through this forest has many stopovers. After a few kilometers, we again come to another sudden stop where security agents counter-check all vehicles to make sure no one is missing. With a little knowledge I have from the police training years back and from working in operation areas back in the day, I know every stop has its own risk, and traveling together in a convoy is also risky, but so is traveling alone. Suddenly, men in full military gear appear from the nearby forest. Our hearts almost stop. From the information we had gathered, previous attacks have been carried out by men who allegedly were in full military gear. Luckily, we are quickly informed that these are special forces operating in the vast Boni forest and who have been instrumental in annihilating the terrorists. They allow us to film them, but from behind. 2 weeks ago, they managed to kill more than 20 terrorists who were hiding in this forest and who are suspected to have killed several people in Mpeketoni. These special forces are some of the elite soldiers who are specially trained for such missions. They have been operating in these forests since 2014 attacks. We silently wiggle through the forest without drama, and even though tension is still lingering in our car, we soon find ourselves in Lamu County at Kibaoni Junction. This is the junction that leads to Mpeketoni town on the right and right ahead to Lamu Island.
We will be pitching camp here in Mpeketoni for the next few days, unraveling the reasons for the most heinous murders ever recorded in the history of Mpeketoni. Here, locals willingly give you first-hand information, and soon we are directed to where the recent gruesome murders happened. Even though the town has life and peace plastered all over it, beyond the small town, fear reigns. This road leads to Widu Center, where 6 people were tortured on 3rd of this month before being executed by being burnt alive. It's a stretch of about 6 kilometers from the main highway. We drive 5 kilometers in what looks like a fairly deserted road with few houses. We are informed that people who live on this side are squatters living in schemes but have been here for more than 30 years. Minutes later, we see a fresh grave. On inquiry, we are told that's where the first victim of the 6 people who were murdered earlier this month was buried. The home looks deserted and lonely, and doors are closed. But the presence of a bicycle parked in the compound gives us hope. Nikija tu mimi hata mimi nikashangaa, kwanza nikalia machozi mengi sana. Dadangu nikamkuta pale analia. Nikamwambia sister usinini. Maana hata mimi nitafuta hata atuwe kuelewana kabisa. Mpaka saa hii anarudi form kidogo. Yeye mwenyewe akili yake huwa ni roho yake nyepesi. Akiona hii kaburi sababu ni bwanake huwa anaruka na akili. Hata saa hii hajatulia. Hata tuna shida nyingi sana. Katika hiyo boma tunashinda, hata mama mpaka mama anapatwa na pressure. Sababu yeye anatoa nguo, anasema kama wangu bwanangu nilipika nikampeleka asubuhi kazini, lakini mimi saa hii sijaona bwana anaelewa hata mambo mengine hata haieleweki. His sister now resides with the mother since the husband was brutally murdered. And so we drive back 10 kilometers from Widu to Hongwe, where we meet her. At their mother's place in Hongwe, it's a sad state of affairs. Poenda wakawa wako mbele, mimi natembea polepole, sina nguvu. Nikasikia hata hivyo kama ukaburu ameanguka pale na nilisasi imemuua. Nilisikia moyo wangu umeisha, nikaona ni bingu na nchi imeshikana. Sababu sikutarajia kifo. Sikutarajia ati mume wangu ameenda kutafuta riziki atapatana na kifo. Kikanishtua mpaka nikashindwa na kujielewa mpaka nikaenda hospitali. Tazama sasa. Wanangu wako na shida, mimi niko na shida, nikijiangalia hata damu sina. From the moment we started our interview, we suspected that something was wrong. Her speech was incoherent, but we didn't want to discourage her. Na nilipatana na kifo cha bwanangu, kikaniweka mshtuko wa moyo. Akili yangu kaadhibika. Leo tu ndio nimeanza kusimama hivi, nikaketi hivi nikiwa na mwili. Nilikuwa najiona ni kama nimeisha katika ulimwengu huu. Sikuwa najikubali, sikuwa najiona, sikuwa najiweza. Mamangu akapata shida sana. Amenitumikia nikiwa na shida nyingi, ambapo nilikuwa hata nimeona kama ni kifo tu kimenifikia. Mpaka nikawa nimelala pale kwa nyumba, najitatandaza tu nikula mchanga. Lakini leo nimehisia za ubinadamu. Mimi nilishuhudia nikiwa Mpeketoni hospitalini. Niliona mwingilio wa bunduki hapa kutokea hapa. Hapa kulikuwa na shimo kubwa sana. Mimi nikitarajia nitaenda angalau serikali nisikie nini, ndio kichwa ikaropoka. Babangu akiwa hapa hanisaidii chochote hata kufuata serikali. We made a decision to stop the interview to allow her some breathing space and return the following day, hope she would be able to speak to us. Unfortunately, the following day, we find her in a worse state. She seems lost in her own thoughts and occasionally stands and mutters some words before sinking into oblivion. Usiku anabomoa nyumba upande ule anatoka naenda, maana tumeng'ang'ana kufunga hiyo nini huyu mlango. Anatoka na kutoroka. Anaona kama tunakutwa tu. Hiyo ndio ndoto yake. Ndio ngambindi ngamwambia huyu babake, tutaenda Mpeketoni adungwe sindano at least atulize. Na naongea makelele mengi. Her mother says she seems to have mentally suffered after visiting the gruesome scene of her husband's murder. Kaburu, together with another victim, were the only ones who were not burned, but they seems to have been in a lot of pain before they were killed. Akanyambia mama, hata kusema wako, kumeuawa wengine, wako ino wamesoma.
Na ule mwingine amewekwa barabarani kama wetu. Ametoanishwa kisingo, ikawekwa kando na kichwa kikawa kando na mwili kando. Ngamwambia hawa amesomwa iko wapi? Ngaenda kuonyeshwa mtoto wa mwenyewe. Mimi sikuanjua, uoni mwili unaona tungo tupisi. Kaburu's leg was swollen, an indication that he had walked a long distance, while his hands had been tied at the back. Witnesses claimed that he was asked to identify several homes, and when he refused to walk, he was shot in the head. Huyo alikuwa sijui risasi ilimgonga kichwa ikatokea hapa. Maana nimekuta tombo. Ama unaitwa nani ya Kiswahili? Uzio kitoka. Mvongo. Ndio ulikuwa natoka. Nimjua mama Maruse jamani babake. Mungu wangu. Kaburu had been kidnapped a day before, and from the bruises on his body, the family believes he was tortured before he was shot. Sasa nilipoona huyo mtoto jamani, nimeona kama ameteseka kutoka asubuhi mpaka jioni, wakati alipata na kibu zake. Maana alikuwa anafungwa na nyuma, mikono, alikuwa na parara sana. Ukaona hata mikono ilikuwa inafura bila amefungwa na nyuma. Jamani. The murder has left this family devastated, since Kaburu was their sole breadwinner, and the mother of 3 cannot work in her current mental state, leaving their mother to take care of their 3 children. Tellingly, the burden is heavy, since she's taking care of these children and other grandchildren. Hakuna sinda Mungu tu yuko, lakini mtendaye anaona na Mungu. Na ulimwengu inaisha, lakini ya mbinguni isi. Back in Withu, another family is still railing from the murder of their young brother. Nilikuwa tunashirikiana vizuri sana. Sasa nilikuwa na huzuni sana, sababu nikimuona hii kaburi nasikia baya, roho yangu iko na huzuni. Lakini sasa nitafanya nini? Najipia nguvu tu. Among the 6 people who were killed at Withu Center on the night of 3rd of this month, his was a brutal murder. Nasikia walifungwa na kamba, sijui miguu na mikono, na kupigwa, sijui na kuchinjwa, kuchomwa. The brother was among the people who had gone out looking for Kaburu the previous day. After searching to no avail, they decided to rest at Withu Center, and at around 11 p.m., chaos erupted. Nasikia walistukiwa tu hapo. Sasa hao magaidi wakaja, sijui wakawachoma, sijui wakawapiga. Nilipata tu habari hivyo. Sasa nilipopigiwa simu hapa, bwanangu hakuamini. Aliambiwa kama na watu 3, mpaka akaenda akaamini. Sasa alipoenda nikaona ni brother yake. Sasa nikuchanganyikiwa, tutaanza wapi, tutamalizia wapi? Before the 4 were set ablaze, they were tortured with what appeared to be knife cuts. We obtained the pictures that were taken from the scene, but they are too disturbing and cannot be aired. Mimi naomba Mungu tu atulize roho, sababu hakuna mwingine tunategemea. Yeye ndiye atatuliza roho. Hata mamangu kule anapiga simu tu tuende, lakini tunaomba Mungu tu ili atataka na sisi. The other 4 victims were buried in their ancestral home as far as Morang and Machakos counties. On 3rd of January this year, terror was reigning 10 kilometers from where we are standing. 6 people will be murdered, 4 of them burned beyond recognition. In this very home, 7 houses were standing here and they were burned down to ashes. Ile tairi ya gari ilikuwa juu pale, wakaingiza huko ndani ndio kuweza kuchomeka vizuri. Unaona kule hata ukiangalia hata ndogo vile umechomeka, unajua pale kulikuwa na moto mwingi sana. Baiskeli zilikuwa pale 2, wakaziingiza huko ndani ndio zichomeke vizuri. In the days preceding the torching of these houses and the murders in Withu, there had been rumors of an impending attack. Ilianzia huko Mkumbi.
Maanake hata nikiwa Pangani nilikuwa nasikia mabuduki inalia. Marisasi inapiga tu. Ikawa sasa ndio watu walianza kujihadhari na kukaa kulala msituni. Isipokuwa mwingine alikuwa anakaa unaliwa na umbu mpaka unarudi kwa nyumba unalala. Lakini unalala kwa shida, hata hufungi macho. Ikawa hiyo ni shida, na sasa hata mimi sikufikiria kama wanaweza kuingia kwangu wakachoma. Hata nilipoambiwa niliona kama ni kama msaha. Nilipokuja niliona ni kweli wamechoma na hakuna kitu kilibaki hata kimoja. The night the house was torched, kitu saa 2 hivi nyumbani za usiku, nikaenda kwa jirani ambapo si jirani wa karibu, nikaenda mbali na nyumbani kama kilomita 3 hivi. Nilipiga hodi, nikakuta kuna mtu anaregesha. Sasa mimi niliamua kwenda kulala pale kwa Marangi. Hata sikutandika kitu kwa sababu sikuwa na kitu ya yani kutandaza nilale. Pumzika tu, si ile kulala. Sababu hiyo ulikuwa na uoga wasije wakakuta hapo uko umelala. Alikuja asubuhi akitaka kubadilisha nguo ndio aende shule. Akakuta kwao ni kama jifu. Kuna chomeka, ni moto tu umejaa huko. Sasa wasichana walikuwa na hapa, wasichana wawili. Sasa ilichomeka ikachomeka yote. Ilichomeka ikachomeka yote. Hakuna kitu kimebaki. Si unaona hata vile imeanguka. Sasa hii nayo ni nyumba pia ya kulala. Hii ni ile mimi hulala. Na mke wangu. Na unaona hakuna kitu kimebaki hata kidogo. Hii nayo ilikuwa nyumba ya kijana. Ilikuwa nyumba ya kijana. Unaona vile imechomeka hata hakuna kitu kimebaki. Ilikuwa na kitanda na kiti kimoja kikubwa na meza na ile vitabu yake zote zilikuwa, kila kitu ya shule na hata uniform, kila kitu zote zilikuwa hapa. Imechomeka zote zikaisha. So hapa ndio waliingiza pikipiki. Ndio sasa mwishowe waliona sasa ni kama hakuchomeki vizuri, wakatoa pikipiki pale, wakaja wakaingiza hapa ndio iongeze moto vizuri. Sasa hata nimefanya kuomba tena, tunaishi mbali, hakuna mtu anaishi na mwingine. Sote tunaishi kibaoni, lakini tumefanya kuomba, huyu anapewa hapa, huyu anapewa hapa. Watoto nao au kijana amepewa kwingine. Mimi nimepewa na mtu mwingine kwingine. Hawa nao wana mama na watoto na wanalala sehemu nyingine. Lakini unajua tu nyumba totao ni vile tu ni kidogo sana. Sasa unajua hatuwezi kuingia nyumba moja hivi. The night of the attack, the next door neighbor, just like everyone else in this area, was hiding in the nearby bush. Kwa hawa pale, sikia papa mara tatu. Hata nimeshindwa vile nimetoka kwa hii nyumba, kwa maana tapanga mimi mwenyewe sikujua nimetoka kwa mkono na njia ni wasiwasi. Kaenda paka huko. Sasa hizo ni saa ngapi hivi? Hayo karibu kumepambazuka kabisa, hata mtu anaona tu. When the suspected terrorist appeared from the forest, his house was the very first to be touched. But first, they searched for him. Sasa kule si mahali ya kulala, ni wewe tu unaangalia mpira kunaenda. Sasa niko pale, ngaona matosi manakuja na njia hii, mpaka wakaingia hapa. Kuingia hapa, wakaanza kusunguka na nyumba hivi. Wakasunguka, wakaenda mpaka kwa ile mwembe, wakaanza kupiga ile tosi sao. Ngaona mahali niko, hata hiyo mwangaza unanivikia mpaka huko. Mimi ngasoroka ngaenda huko. Luckily for him, his house was not burnt to ashes, but he now lives in fear since he's at the very edge of Boni Forest. Walikuwa na malendio hapa, wakaweka moto. Walikuwa hata wanabeba unga wangu wa chakula ilikuwa nimeweka kwa nyumba. Tena milengezi hata manguo zangu yote ikasomekea. These recent attacks revived the memories of 2014 in the nearby town of Mpeketoni, where close to 60 people were killed in the most gruesome manner ever witnessed in the country. The tales are still fresh in this neighborhood. Tukaanza kusikia tia bunduki zimekuwa nyingi.
Saa hiyo tukaanza kupigiwa simu na watu Mpeketoni imehaijakiwa. Sisi sasa hatukuweza, tukapanda juu ya gorofa kama hivyo tumepanda. Tukiangalia huku kote, DStv yote inachomeka. Hii mnara inachomeka, polisi inaungua. Huku kwa Muhammad hakuendeki. Ni marisasi huku kwa Mama Monica. Watu walitolewa hii nyumba, kama unasikia hii nyumba ndio ilitolewa watu moja kwa moja. Unaona? Sasa tukawa tumesigirwa, huko ni bunduki. Hawa wakipiga bunduki hawa wanapiga. Hawa wakipiga hawa ni kama walikuwa wamejipanga. Sasa sisi tukawa tuko hivyo. Kulichomeka kuote, watu wakalia huko kwa Maembe, huko watu wa Maembe pale wale kulikuwa ni wakati wa Maembe. Watu hao wote wa Maembe wanafujana. Kulikuwa kuna lori kama 20, watu wote waliuliwa hapo. Sasa sisi tukasema ni basi tusikie vile kutakuwa. Tukakaa hapo, marisasi ikalia hadi saa 9. Hatukuona mtu yoyote wala nani, ni mabunduki na kuchomeka na nini na watu kulia. Sasa sisi tukawa tunateremka huko chini, tunaona hii vita imesidi, tutakufia hapa. Acha tupalie tu tujue ni nini. Tukija huku sasa hiyo tunalala na tumbo, hakuna kusimama. Unasikia marisasi imepita huku. Hururu. Kama Mama Degwa ni hawa kanisa hawa kufunga hizi vitambaa sasa hivi. Sijui FSC inaitwa sijui ni nini. Mimi nimelala na tumbo hivi na yeye amelala hapa hivi, tumelala. Kwa hiyo nyumba naiona hapo. Risasi hakuna ukuta kama huu. Hijajengwa hiyo ukuta. Risasi juu ilitoka kwa Mama Monica. Ikapita hururu, ikiwa na upepo mkali sana. Mimi ile kitambaa ya Mama Degwa nikaona imeanguka chini. Mimi akili yangu nikadhania pengine amepigwa kichwa. Hivi ile nilimshika kichwa hivi. Nikiangalia mkono wangu nikaona hakuna damu. Nikamuuliza ni vipi, naye akanifanya hivi. Haya, kitambaa sasa hiyo kiko huko. One woman who lives in the memories of 2014 is this lady. Her husband was among the people who were murdered the night of terror. Her business that consisted of a hotel and a lodging were also touched. Wakiapanda juu walikuwa wanaona wengi wanaingia hapo kwa room hiyo reception. Nafikiri walikujua watu wako wapi, wakakuja wakachoma. Sasa mimi nilikuwa saa ile tunaona hiyo kisaga, najua mtu anatafuta pale ya kujifisha. Mimi niingia kwa siweji, ilikuwa hapo, nikatubukiza hapo kwa siweji, nikasikia hai, niko kwa siweji, nikatoka. Naona akipandishwa kule juu, mimi sasa nikapanda pande hii nyingine nikajifisha pale juu. Nikiwa pale juu naona gari yake ilikuwa hapo chini. Naona inafunguliwa milango, inatupwa kitu, inalipuka. Kulitulia kidogo. Mimi nikakimbia nikapanda kule juu, nikaona kweli wameuawa. Nikashuka. Sasa watoto wakisema tunapigia baba simu na tumuone sijui ako wapi. Nilikuwa ninajua kitambo. Najua huwezi kuambia direct kile kinaendelea. Though a 6 p.m. to 6 a.m. curfew has been put in place since the killings early this month, giving residents some sense of security, residents still live in fear of a similar massacre. Wasiwasi iko na uoga pia huko. Lakini sasa ile wasiwasi iko pale mwanzo tulikuwa tunasema ni alisababu. Hawa watu ni alisababu, lakini laudi hii hata kama kuna alisababu hapo ni kama kuna majangili fulani wameingililia. Mpaka uoga kidogo. Sawa. Sababu kila mtu ana uhai wake. Mara ya kwanza nilipoingia niliona hata hakuna mtu, sikuona mtu, hata mimi sikukaa, niliondoka. Kwa sababu bado huku kuna kwingine kuna tumisitu. Hujui kama hawa watu pengine wanaweza kuwa hapa. Kwa hivyo mpaka ukae chonjo. Ni hatari sana pia. Hapo tumeondolewa lakini tunajitia nguvu tu. Ni bado tuko na hofu kama bwanangu. But what really ails Lamu County? The killings are attributed to a land issue. Because if you look at the way it was done at the end of Amaranch. They did not come until near the road. They were doing it on that particular parcel of land. And they also did it in Bobo, also another parcel of land. The Lamu port, the Lapset corridor, these are development in the near future that are going to be so huge and enormous. So everyone wants at stake of it. Hawa vijana hawana kazi ya kufanya. Hiyo ni njia mojawapo ambayo inasababisha watu waende kwenye hizo tabia mbaya ama hizo kazi mbaya,
kwa sababu anajua kule kuna pato fulani watapata. Although Mpeketoni's proximity to Somalia potentially constituted it into a prospective target of Al-Shabaab, the commonality of grievances mostly land in what local activists have termed as forced police disappearance and extrajudicial killings, cutting across the wider coastal region of Kenya, coupled with ethno-religious selectiveness in targeting of victims, points to a possibility that Mpeketoni and consecutive attacks were primarily a product of internal politics. Na tulipokaa na kuzungumza tuliona kwamba hawa watu ni majangili ambao wanatoka nje au wanapewa pesa au pengine wanatumiwa kwa sababu ya malengo fulani ya watu kibinafsi. Lakini si community ya Waislamu hapa na tuseme na Wakristo, maana katika vile vikundi utakuta kuna hata Wakristo, watu kuna majina ya watu ambao ni Wakristo wanaitwa Faith Peter nini. So unakuta ni watu ambao wameshikwa na wanatumiwa na wanapewa pesa kwa sababu ya malengo mengine, hasa pengine ya kisiasa. Pengine kuna watu hawajaridhika kabisa kwamba sisi ni wakaaji tunastahili kukaa hapa kabisa. So mambo kama hayo na pia kura, unajua ukifurusha watu sasa unakuta kwamba kura zimeenda. The picture that they come with it is as Islam against Christians, which is not the case, because we understand that the very people who are killing us here today as Christians, when they go to Somalia, they kill their fellow Muslims. Now, if it is a religious issue, why should they kill their own Muslims there? They attack buses, they attack other people, other places of interest, and not only Christians who die, even the Muslims. So this is not a religious war. So it's not Muslims versus Christians fighting, but it is some people, I believe some people, who feel threatened that the ignorance of the people of Lamu West is now coming down. Because there are some people who have enjoyed the ignorance of the people of Lamu County. By crafting attacks designed to provoke an extreme state response, terrorists hope to exploit the resultant societal polarization to attract new recruits. Kusema ile ukweli. Kutaka ukweli kutoka kwangu mimi. Siku ile iko kitendo kilipofanyika, sisi wakaaji wa Lamu tulishtuka sana. Maana sisi watu wa chini, si watu wa serikali wala wanini, siwezi kukwambia, sisi watu wa chini. Alikuwa hatujui mpaka kitendo kilipofanyika ndio tukashtuka sana. A homegrown Al-Shabaab franchise has over the last couple of years proven difficult to dislodge. Huku si ya huku, mtu asikudanganye. Hii maneno yanapikwa huko nje, yanaletwa kama kupandwa mbegu mbaya. The message illustrates Al-Shabaab's emerging strategy to entrench divisions and mobilize support over localized issues. Given that the issue of land has been the major contributor of the attacks, local leaders have asked the county and national government to hasten the process of issuing title deeds to all residents to stop the simmering tension that are also being fueled by various new development projects like the Lapsed project and the oil and gas exploration activities in the Lamu Basin. This in particular, what happened last 2 weeks or 3 weeks ago, there was attack at Wido, which is a part of Amranch. And when Professor Swazuri was here in the National Land Commission, he had instructed Amranch owners to do regularization and to relinquish 10,000 acres to these people who have settled in that area. And again, these are not one tribe. It's good to note that. It's not only Christians. It has both Muslims, it has both Christians. But unfortunately, there has been a tussle between the owners of Amranch and the county government. Pre-colonial Mpeketoni and its surroundings were inhabited by Swahilis, commonly known as Wabajuni, and a small hunting and gathering tribe by the name of Wasanya or the Sanyes were almost extinct. In the early 1970s, Mpeketoni was transformed into a settlement area for the landless Kenyans. Over time, the influx of Kikuyus, Luos, Kambas, Boranas, and others constituted the indigenous Swahilis and Wasanye into ethnic minorities and created a subtle discontent which was available for exploitation by Al-Shabaab. We've been multiplying, the number has been growing more than them, and then when that happens, you see, soon there'll be majority. Yeah. They feel more entitled. That is why I said we should talk to one another. They feel more entitled here than us, but the Constitution says otherwise.
That is why I was saying we need to speak to one another. We need to talk to one another. And then when we begin, one must pour out his heart and say, this is what he's been doing to us. This is our fear. You see, because the way I see to it is they've been seeing it, and it is the reality. Soon, the local here will be the minority. That is their main fear. Sisi tumekuwa tukifanya kazi ya kukaa na viongozi, tumekaa na communities, makanisa, tunakaa pamoja, tumefanya mikutano ya hadhara, just kuwaeleza umuhimu wa utangamano na umoja na ushirikiano, na sote, sisi sote ni Walamu na ni Wakenya. Na tumekuwa tukihubiri hiyo ili kuona kwamba mambo kama haya hayarudiwi tena. First of all, is not to be quick in making judgments, not to be judgmental. Be tolerant to each other. Take time to digest and be ready to accommodate. Because what we need to do is to understand is Lamu is ours. It does not belong to one community as at now. It belongs to everybody who comes to Lamu. So we have built this Lamu for many years. So we're here to stay. Mimi nimesema Mpeketoni alikuwa hatujulikani, ama Lamu hii alikuwa hatujulikani, ama Kenya hii alikuwa hajui kama kuna mahali kunaitwa Mapenya, Nkunumbi, Ndambwe wapi, si ndio? Lakini saa hii tunajulikana kwa sababu nini? Hawa wageni. Kama sisi wakaaji wa huku tunajua faida ya wageni ni kitu gani. Tunajua faida ya wageni ni kitu gani. Enda la Mpeketoni boys, utakuta ni makabila wengi ni wale wa kutoka wapi? Nje ya hii Mpeketoni. Ukija kama hizi Uziwa ni Mpeketoni girls, Hongwe, utakuta hata hao wadee wanakuja kutoka sehemu zile zingine sasa wakiondoka tutafanyaje sisi? Watu washirikiane, watu wawe kitu kimoja, serikali tuunge mkono, tupate kufanya nini? Kujua pale penye kasoro ni hapa tuzibe kwa njia ya usawa. Since 2014, security agents in Lamu County have been on high alert. Threats from Al-Shabaab are issued every other day, and great care has been taken by the government to secure this county. And we want to assure them that the military, as well as the police, have put in place mechanisms to ensure that those who are really in isolated places are protected, and that there should be no issue of worry, because we have discovered where the loophole was and we've sealed it. Communities, wafugaji, wakulima, wavuvi, tukae pamoja, tuzungumze maneno. Before we left the county, there are already intelligent reports of an attack. Mpeketoni, where we had pinched camp, was among the 8 areas where security agents thought the attack would be carried out, with others being the lapsed port and road construction sites. True to the intelligence report, a day later, an estimated 8 construction vehicles were set ablaze by suspected Al-Shabaab militants at Bodhei area. The trucks are part of a fleet of vehicles belonging to the China Communication Construction Company that is currently building the lapsed corridor project Access Road. Is it politics, is it religion or land? Back killings are happening. Locals now demanding from the government to be issued with the title deed saying